Namaste. First semester Engineering Mathematics, Module 2, Differential Calculus 2. Article number 2.2, Indeterminate Forms. If an expression f of x at x equal to a assumes forms like 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 power of 0, infinity power of 0, 1 power of infinity, which do not represent any value are called indeterminate forms. ಇಲ್ಲಿ if an expression f of x at x equal to a assumes forms like 0 by 0 ಬಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The concept of limit gives a meaningful value for the function f of x at x equal to a, overcoming these indeterminate forms. The reader is familiar with the evaluation of limit in the cases of 0 by 0 or infinity by infinity without the involvement of differentiation. Few more indeterminate forms. Infinity minus infinity, infinity into 0, infinity power of 0, 1 power of infinity, 0 power of infinity can be reduced to the two basic indeterminate forms 0 by 0 and infinity by infinity. Then limit is found passing through a process of differentiation warranted by the established simple rule called L'Hospital's rule. French mathematician. ಸೊ ಇದ್ರ ರೂಲು L'Hospital's ರೂಲ್ ಅಂತ. 0 by 0 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು L'Hospital's ರೂಲಿಂದ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2.21 ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 L'Hospital's rule or theorem statement. If f of x and g of x are two functions such that first statement limit x tends to a f of x equal to 0 and limit x tends to a g of x equal to 0, or f of a equal to 0 equal to g of a. Next, second statement, f dash of x and g dash of x exist and g dash of a not equal to 0. Limit x tends to a f of x by g of x equal to limit x tends to a f dash of x divided by g dash of x. Note, extension of the theorem. If f dash of a equal to 0 and g dash of a equal to 0, then limit f of x limit x tends to a f of x by g of x equal to limit x tends to a f double dash of x by g double dash of x and so on. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈ L'Hospital's rule. The rule is applicable for the form 0 by 0. ಈ L'Hospital's rule ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ. It can also be applied for the form infinity by infinity, as we can write limit x tends to a f of x by g of x equal to limit x tends to a. ಸೊ ಈ g of xನ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g of x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f of x ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ 1 by f of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ವೇರ್ f of x tends to plus or minus infinity and g of x tends to plus or minus infinity as x tends to a. So as x tends to a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so g of x tends to plus or minus infinity and f of x tends to plus or minus infinity. However, while applying the rule in this case also, we follow the usual procedure of differentiating the numerator f of x and the denominator g of x separately.
If the indeterminate form persists after applying the rule once, we can apply the rule repeatedly till we arrive at a definite value. It is highly advisable to look for simplification at each stage. ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0/0 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಅದನ್ನು 0/0 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. Problems have been bifurcated into 4 types and the procedure too has been explained separately in each type. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪಿಗೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. The following 4 standard limits and well-known simple properties connected with limits can be readily used. So 4 standard limits ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು remember it. First one, limit extends to 0, sin x by x equal to 1. Next, limit extends to 0, x divided by sin x equal to 1. So limit extends to 0, sin x by x equal to 1. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, tan x by x equal to 1. Fourth standard limit is limit extends to 0, x divided by tan x equal to 1. So type 1. The rule can be applied directly in the case of forms 0/0 and infinity. So type 1 ನಲ್ಲಿ 0/0 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the cases of infinity minus infinity and infinity into 0, we have to employ simple methods taking LCM using equivalent trigonometric expressions, etc. to simplify the given expressions in bringing it to the form 0/0 or infinity so that the L'Hospital's rule can be employed. Suppose ಇಲ್ಲಿ infinity minus infinity into 0 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 0/0 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.